mensen zo vriendelijk. En vanmorgen heb ik van meneer Bekes die antwoord gekregen. Hij zei, die naam Koi betekent mensen. Dat betekent voor die naam Koi mensen, ons is allemaal mensen. So dat betekent, zonder die grondwet, het verstaan, het menselijkheid verstaan, het gelijkheid verstaan. So ons is allemaal wit en zwart mensen. So ons menselijkheid is belangrijk. Die Zulu mensen en die Xhosa mensen praat van Ubuntu, die Sotho praat van Botho. Dat is menselijkheid. So als ons allemaal net kan verstaan dat ons is allemaal mensen, ons het mensenrechten, ons zal geen probleem in dit land hebben. Maar voordat ons begin, ik wil net mijn collega's voorstellen. Op mijn rechterhand, daar is meneer eerbare Masipa. En mevrouw Lesoma. Mevrouw, meneer eerder achtbare Murasser. Maar alle Zuid-Afrikaners geloven aan God en onze nationale gezang is ook een gebed. En vandaag is zondag. So ik zal vragen dat ons allemaal staan en ik denk dat zal ons helpen met die gezang, nationale gezang, en die mannen moet zomaar de hoeden afhalen. Het is net jammer dat ik niet die naam taal ken, maar van die jaar heb ik geleerd dat als ik zeg Mbamba, Kwe, ik zeg groeten aan allemaal.
of as ek sê amanka ku ek sê groete aan almal. As ek sê majoy ek sê julle is almal verwelkom. Maar volgende keer as ons hier kom, ons gaan seker maak dat die lede van die parlement ook name taal leer. En as die voorsitter van die Constitutional Review Committee gaan seker maak dat die name taal een van die amptelike sprake van Suid-Afrika wees. So ek wil julle aanraai om te begin daai taal te leer. Wat volgende keer as ek hier staan, ek sal 'n nama praat, want hier is Namakwa. Today we are here, and some people may say, why are you here again? We are here again because the Constitutional Review Committee was mandated by Parliament to go to different parts of our beautiful country to ask the people whether or not it's necessary to expropriate land for redistribution to all the people of South Africa. Because we cannot say we are equal, but we don't have equal access to land and the natural resources. And as a democratic people, the democratic majority said, yes, we need an amendment of the Constitution to give effect to that desire of the people. But we were frustrated, or the people were frustrated by the fact that the willing buyer, willing seller process did not work, because some people, once you say you must be a willing seller, they raise the prices and make the prices unaffordable to government. So we want to find a formula which will benefit all South Africans, both black and white. But I must say also that we are particularly happy here that the mayor himself is here, the city manager is here, so the leadership, the mayor is also the secretary of the governing party here, and we feel happy to be welcomed by the dear de Berger meester. Baie dankie meneer de Berger meester dat u hier is. Die vraag wat ons vandag stel is, ons gaan 'n voorstel maak vir die wysiging van die grondwet. Wat ons van u wil hoor is, hoe moet ons daai wysiging formuleer? Want die eerste keer toe ons hier was, die vraag was, is dit nodig om die wysiging te maak? Julle het gesê, dis nodig. Maar nou, die vraag is, hoe moet ons die formulering maak? Want julle het ons
parlement toe gestuur. Nie want ons is slimmer as julle. So ons kan nie daar in Kaapstad sit en alles doen asof ons is die slimste mense. So ons is terug na julle toe om te sê ons wil hier die werk doen. Ons wil verdere insigte van julle hoor. Maar die doel van vandag is nie dat ons almal moet saamstem. Elkeen moet sê wat hulle voel ons moet doen. Ons accepteer verskillende opinies en elkeen van julle is geregtig op hulle opinie. As ons terug gaan parlement toe, ons sal aan alle opinies aandag gee, want die wysiging wat ons maak sal op die opinies wat van julle aan kom gebaseer word. En laat ons mekaar respecteer en laat ons al die opinies respecteer, want as opinies is nie soos 'n gesang, is nie dieselfde, hulle verskil. En in 'n demokrasie ons verwelkom al die opinies en dis wat ons gaan doen vandag. Maar elkeen moet sê wat van hulle hart af kom. En ons het die beste amptenare van die parlement, die meer geleerde mense van die parlement hier. Hulle gaan notas gee, hulle gaan niks verander, hulle gaan skryf wat julle sê, sodat die lede van die parlement op grond van wat julle sê, hulle werk doen. Ek is baie bly dat julle hier in groot talle gekom het. Ons het ook ons sekuriteit-mense. Jy sal nie ook besef dat hulle sekuriteit-mense, hulle is baie vriendelik, hulle is net hier om te help. So as hulle iets vra, hulle doen dit namens ons, sodat alles vlot kan gaan. Maar ons het gesien dat hier in die noordelijke provincie die mense respecteer mekaar, respecteer die reg en alles gaan mooi en ons verwag dat dieselfde hier gaan gebeur. So wat ek gaan maak is ek sal hande aan een kant vat en die mense sal praat en die mense wat praat, hulle sal stickers hê en as ons klaar, ons gaan na hierdie kant, die mense sal stickers kry en dan, want die opinie van elkeen van julle is baie belangrik. Ons sal weer teruggaan en weer teruggaan, sodat niemand moet weggaan sonder om te sê wat hulle wil sê. Want ons het nie na ons gekom nie, ons het na julle gekom. So ons wil seker maak dat jy alles sê wat julle sê. Maar ek moet ook sê dankie vir die media dat hulle hier is, sodat die mense wat nie vandag hier is, hulle kan sien
dat die parlement is hier, die leiers van hier die district hier is en hulle doen hulle werk. So as hulle gaan weer kies in die plaaslike regering, hulle moet weet wie om te kies, want hulle sal weet wie doen die werk en wie nie die werk doen nie. So ek mag nie propaganda vir die burgemeester. Ek wil net erken dat hy en sy span hulle doen hulle werk en baie dankie meneer die burgemeester. Ons sal aan hierdie kant en my linkerkant begin. We will take hands in the front, then in the middle, and then at the back, and then can we start? Is there some? Yeah. Yeah, you can raise your hands in the middle. Yeah, all the hands that are up, give them stickers. The speaker is I'm hearing Your Worship, the Mayor, that the Speaker of the Legislature is also here. Can she just wave so that we see her? Okay, thank you very much. You are most welcome. You can see the full complement of the leadership is here. Thank you very much. Can we go to the middle row? Okay, the back. Okay. We will start with those hands. If you change your mind, we will give you an opportunity to raise the hand again. So can we start in front, and there's a mic here, and please speak into the mic so that we capture what you are saying. Who is number one? Morning, Mr. Chair. Previously, I thank you and the panel for the work that you have done so far. But this morning, I want to tell you and send you away with a farewell out of the Northern Cape. May God bless you on the way forward and the work that you have done. Let us not try and make the wrong of the past right with another wrong by changing Article 25. Two wrongs doesn't make a right. Geen boer, groot, klein, nuut, opkomend, maak nie saak wie of wat hy is nie, kan boer op grond wat geen waarde het. Hoekom wil ons Artikel 25 verander en die waarde van die grond wegvat? Dit is nie ekonomies vatbaar nie. Daar is genoeg grond en plek onder ons son om 'n voortbestaande geleentheid te skep vir elke boer. Georganiseerde landbou keer die verandering van Artikel 25 ten sterkste af. Ons ondersteun transformasie, maar op 'n volhoubare manier. Ek hoop u as paneel kan dit ook so oordra. Baie dankie vir die moeite. Dankie. Môre voorsitter en paneel. Ek is Petrus Boshoff, ek is van Agri Noord-Kaap, Kimberley, verteenwoordig georganiseerde landbou vanoggend hier. Ons is georganiseerde landbou is nie teen grondhervorming nie. Maar as jy kyk na hoe werk die hele ekonomiese stelsel, en ek gaan spesifiek praat oor boerdery. Ek dink dit is my doel vanoggend hier om te praat oor boerdery. As jy boerdery vergelyk met gewone besigheid. 'n Gewone besigheidsmodel is gebaseer op jy moet 'n bron hê wat jy kan gebruik om iets te genereer en jy moet bedryfskapitaal hê. Boerdery is geensins anderster nie. Jy moet ook 'n bron hê wat jy kan gebruik om inkomste te genereer en bedryfskapitaal hê. Ons voel dat as georganiseerde land by die oomblik as jy hierdie wysiging in artikel 25 van die grondwet gaan doen,
vat jy daar die waarde van grond weg en vat jy een been van die besigheid weg, wat dan veroorsaak dat die besigheid nie volhoubaar kan voortbestaan nie. En as gevolg van dit het daar geen ekonomiese waarde oorgebly nie. Die plattelandse gedeeltes is baie afhanklik van boerdery vir investering en groei. Sou jy dan die boerdery wegvat, vat jy ook die voortbestaan van die platteland weg. En die volgende punt is dat die artikel 25 te wysig, gaan jy nie enigstens vorder met die grondhervorming nie. Dis nie waar ons probleem lê nie. So, ons moet eerder kyk om beskikbare grond wat tans daar is, volhoubaar aan te wend en die mense wat dit aan toegeken word, op te lei, deur 'n samewerkingsooreenkoms tussen regering en georganiseerde landbou daar te stel en dan sodoende ons voedselsekerheid te verseker. So in kort voel ons dat artikel 25, die wysiging daaraan, nie enige bydrae gaan lewer om grondhervorming te versnel nie. So waarom hierdie grondwet verander as die probleem op 'n ander plek lê? Ek dank u. Volgende. Ek het 'n vrees vir die goed. Goeiemôre meneer, baie dankie dat julle hier vir ons tyd gun. Ek is Dani Jacobs, Agri Namakwa se voorsitter en ook so voorsitter by Natural Resources of Agri Northern Cape. Georganiseerde landbou voel dit is noodsaaklik en regverdig dat grondbesit in Suid-Afrika uitgebrei word vir alle bevolkingsgroepe met toeganklik moet wees met privaat eiendomsreg en ek lê die klem op privaat eiendomsreg. Artikel 25(4 en julle wat daar voorsit ken klaar die verhaal. Artikel 25(4 sê baie duidelik, eiendom is nie beperk tot grond nie. Maar ek wil ook vir julle sê, eiendom, grond is 'n emosionele saak. Maar vandag wil ek nie konsentreer op emosies nie, ek wil konsentreer op feite. Namakoland is 5,2 miljoen hektaar groot. En dit sluit in die munisipaliteite van Namakwa, Kaima, Rigtersveld en ook Kamiesberg. As ek hierdie grond vat, hierdie 5,2 miljoen hektaar, and if I gonna divide it in, a communal land is 28% of 5,2 million hectares. The municipality land is 0.38. State-owned land, owned by the Republic of South Africa, is 7.29%. Conservation areas is 8.13%. In the beginning, you started talking about land prices which going up. In Namakoland, the person wat die pryse opgejaag het van grond, was conservation areas. Hulle het die pryse opgejaag van grond in Namakoland, nie die boer wat dit verkoop het aan hulle nie. Land owned by mine companies is 2.26 and land owned by Nexa, that is where you store your waste, your nuclear waste, is 0.19 and the farms which was bought after 94 through the LRAT and the Plus and was giving over to 11 farmers in Namakoland, that is after 94, is only 1.3%. That gives you a total of 47% that total. Land in commercial use is 52%. So I just want to give you this statistics about Namakoland. So there's enough ground for the farmers to develop if you just put them on this 47%. En daarmee wil ek vir julle sê, en as ek sê julle meneere, dan val ek nie vir julle aan nie, ek val die parlement aan, om te sê grondtransformasie het misluk. En nou wil julle skielik die grondwet herskryf. Daar is een ding wat ek geleer het, en my voorganger het dit baie duidelik vir julle gestel, dat twee verkeerdes maak nie een reg nie.
Ek het klaar vir julle gesê 75.000 hektaar van die 500.000 hektaar wat die staat na 94 gekoop het, is net 75.000 hektaar oorgedra aan eienaars van 11 plase via die LRED en die plaasprogram. Wanneer word hierdie res van hierdie grond oorgedra? Hier sit die gemeenskappe van Concordia, Steenkop, Kommergas en daar is CPI's aan hulle beloof. Daai CPI's het nie gerealiseer nie. Dit help nie, die parlement maak reëls en dan kan hulle nie eens hulle eie reëls toedig nie. Hulle kan nie eens hulle eie reëls navolg nie. Die oomblik wat jy 'n reël maak in die parlement, dan het ek daarom aanvaar, daai persoon het verder gedink as wat hy vertel het. Nou wil julle skielik 'n skuiwergat gebeur. Ek gaan afsluit en skielik wil ek vir julle sê, julle wil 'n skuiwergat gebruik van R0 waarde. Enige som, julle almal was op skool. Enige som wat jy maak nie saak hoe lank of hoe moeilik daai som is nie. As jy hom maal met 0, die som bly 0, julle gaan armoede veroorsaak. Ek wil afsluit deur net die volgende te sê, Friedrich Henkel was 'n Duitse filosoof wat in die 1700s geleef het. En hy het die volgende gesê, who said that we learn anything from history, if that we learn nothing from history? The truth behind this statement, however, is not that we learn anything from history, but we are not willing to learn from history. Inkosi sikelele God in Afrika. Those who have spoken, the stickers must remain in the box. I must also apologize. I forgot to say that each speaker will have 3 minutes, but I couldn't stop him because if you don't make a law in advance, you don't punish people because of the law that you make afterwards. So he was not subject to the 3 minutes because I did not lay down the law before he came to speak. But let's agree that it's 3 minutes, but I won't stop you when you are in the middle of a sentence. If you are busy finishing a sentence, although I indicate your time is up, finish your sentence. Yeah. Don't worry, we will we'll come back 3 so that we cover everybody, but at the end it will be 6 minutes because we'll come back. Next, thank you for the advice. Next, other hands? Yes. Oh, okay. Kan ek maar. I was distracted. Yeah. Okay. Meneer, baie dankie vir die geleentheid. Baie dankie vir die gemeenskap dat hulle my die geleentheid gegee het. Vir my is dit 'n geweldige teleurstellende proses wat besig is om te gebeur. En die rede daarvoor is, in 2000 het John Ellis my genader en hy het gesê hy soek grond vir Karkams se gemeenskap. Ek het ingestem en gesê ek sal 'n vrywilliger verkoper wees van my eiendom aan hom en die proses het gevolg. Die gemeenskap het na die eiendom gekom kyk. Christo Smit, Departement Landbou van Springbok, het gekom kyk of die eiendom geskik is. Daar het 'n waardeerder gekom en die proses het gestop. Wat baie hartseer vir die gemeenskap was. Maar nou, op daai stadium was minister Toko de Diswa, die minister van Landbou. Ek het met haar kantoor geskakel, ek het nog nie eens 'n e-pos gehad nie. Ek het iemand gehuur om vir haar 'n e-pos te stuur. En vir die kantoor te sê, wat nou? Kan 'n mens hierdie
waardevolle proses wat aan die gang was, net stop. Sy het van my teruggeskryf en gesê, jammer, ons gaan nie u eiendom benodig nie. In 2020 moet die wet verander word om my eiendom te neem sonder vergoeding. Kan u verstaan dat ek in 'n verwarring is? Toe ek die eiendom aanbied, word vir my gesê dit word nie benodig nie. In 2020 word vir my gesê, ons wil artikel 25 verander, sodat ons jou eiendom kan neem sonder vergoeding. Ek kan dit nie begryp nie. U benadeel nie net vir my nie, u benadeel die gemeenskap. 'n Gemeenskap waarvoor ek lief is. Ek het voor hulle groot geword. 80% van hulle graan wat nou op hulle lande is saad wat ek aan hulle geskenk het. Nie verkoop het nie, geskenk het aan hulle, meneer. Ons oes vir hulle, ons ry hulle diere mark toe. Dit is wat liefde vir mekaar beteken. En dit word deur die parlement alles weggevat. Jammer om te sê, minister Tokke de Dieswa staan weer bo aan die top. So ek is heeltemal totaal verward. Baie dankie. Dankie. Meneer die voorzitter, ek is Gert Kutse. Ek verteenwoordig georganiseerde landbou in die Kaapse omgewing. Die voorzitter, grond is nie rykdom nie. Om grond te hê beteken jy het 'n verantwoordelikheid teenoor jou medemens, sowel as teenoor jou ekonomie. Geen ekonomie kan groei of sal groei as daar geen kompensasie vir grond is nie. Geen stabiliteit in 'n samelewing is moontlik as grond onteien word sonder vergoeding nie. My vorige spreker het verwys na die liefde tussen ons mekaar. Moenie dat ons daai nader liefde verwerp nie. Voorzitter, geen kompensasie is daar geen moontlikheid om 'n gesonde sogenaamde reënboognasie te hê nie. Die vraag was deur die voorsitter, hoe moet die wysiging geformuleer word? Voorsitter, my antwoord is, kom ons sien weg van die onteiening sonder vergoeding. En ons hou by die beginsel van gewillige koper en gewillige verkoper. Baie dankie. Mag ek vra dat al die mense wat notas gemaak het, in hierdie brain box moet gooi, asseblief. All those who have notes must just put them in the brown. Goeiemôre, dames en here. Dankie vir die geleentheid. Die meneer wat hier gesit het meeste van die punte wat ek ook oor gepraat het behandel, maar as net een eenvoudige. Daar's een eenvoudige vraag wat ek wil vra. Ons beklei al jare, dit wil voorkom of dit net die sogenaamde wit mense is wat grond het. En ons weet van die ongeregtighede wat jare terug plaasgevind het. Maar meneer, ek wil by u weet, na al die jare het julle statistieke van sogenaamde swart, wit en bruin mense die hektaar gronde wat hulle besit. As julle statistieke het, want ek is seker ons president se grond is seker groter as wat Concordia is. En ek kan nog name noem, maar gee vir ons statistieke, dan kan ons daarvan af werk en sien waar die ongeregtighede is. Dit is al wat ek wil sê. Dankie. My instructies nou is dat ek moet aan hierdie kant gaan. Sal ons hande aan hierdie kant neem en julle sal stickers kry en dan begin van al die hande wat op is moet stickers kry. En die 3 minute reël sal toepas.
sal al die sprekers asseblief hulle self voorstel. All the speakers, please introduce yourself and the organization that you represent. Good morning, Chairperson. Good morning, community of Namakwaland. I am Calvin Kluter from the R, and I'm a South African citizen that was dispossessed of assets in South Africa a long time ago. It's a historical fact. But I'm here to support the changes of the ANC in the Constitution of South Africa. The Constitution 18th Amendment Bill of 2019, I, Calvin Kluter, state that the ANC supports expropriation of land as a just and equitable process to restore the dignity of our people in addressing the land question, and expropriation of land without compensation is part of that process. We are convinced by evidence that the willing buyer, willing seller model did not work. For the ANC, land reform is about redressing historical injustices and dispossession of the black majority and also the colored majority. It is also a vital opportunity to unlock growth and promote socio-economic transformation. The ANC's land reform program provides a radical way to address the land question and build productive assets for our people and ensure food security. We submit that on Section 25 clauses 1, 4, 5, 6, and 9 should remain as they are. 2. On clause 2, we make the following amendment. Add a new subclause C, which must read as follows. Subject to without compensation or null compensation under conditions laid out in a law of general application. On clause 3, which speaks about property, we make the following amendment to the first line of the clause. Everything after that remains the same, to read as follows. Where compensation is payable, the amount of compensation and the time and manner of payment must be just and equitable, etc. I think that will erase much fear of compensation. 4, on clause 7, we make the following submission. That for the purposes of these hearings only, the text remain as is. 5, on clause 8, we make the following amendment on the first line of the clause as follows, and everything thereafter remains the same. No provision of this section, including the payment of compensation, may impede the state, etc. In conclusion, expropriation of land is a just and equitable process to restore the dignity of our people. This expropriation must be done by an executing authority, the executive, and only where there is a dispute which cannot be resolved can it then be referred to the judiciary. I thank you, sir, and we are in support of the expropriation without compensation. And I think it's high time in the remain. After 1994, we all became citizens in this country. So the fair and just, equitable sense of land distribution must be proceed. Thank you, sir. Baie dankie. U kan alles daarin gooi. Chairperson, good morning, Samantha Ditis. It scares me, Chairperson, that it's clear that people have not read the bill as per se, because the bill does not refer to land being taken from a particular color group. It refers to a lot of instances where land can be expropriated. One of them being state-owned entities like municipalities. Now, the municipality that I serve has 1 million hectares of commonage ground, which is serviced at a very low level. For us to ensure that our people get access to the land, we need to be in a position where we can give this land to government so that it can be given to its rightful owners. Chairperson, this is not about two evils or two wrongs righting or not doing right, that was said. It's about addressing that what was done wrongly at first.
Taking land from someone that doesn't use the land for the purposes of other than making money out of it, I don't see how it can be wrong. Taking land from municipalities to make sure that people that needs this land, that has been working on this land, who was birthed on this land, has access to this land, it can never be wrong. Chairperson, the bill explains explicitly under what conditions land can be expropriated without compensation. So I want to concur with my colleague, with a community member that said that we should condone this thing and make sure that those that have been working this land, that was born on this land, can claim ownership to this land. It's not about taking land from people who are still working on this land, who owns this land. I think the bill is clear on what conditions land can be expropriated, and we should ascertain what the law says about it. Chairperson, I want to put to this committee that it is time that land issues be laid to rest. Our people have suffered for very long. Our people have been begging you to give them their rightful place in this country to own land. As a municipality, we sometimes need land to develop for housing purposes, for development purposes. Where will we get this land when a fortunate few owns this land and wants to sell it at a price that is ridiculously high? It means that those of us staying in slums and gutters must continue to stay in slums and gutters. It can never be okay for any South African citizen to say that it is fine like that. Chairperson, this is not just about expropriating land from the haves. It's also redressing the injustices of the past. If you look at our spatial planning, where do we stay? In the slums, in industrial areas, which is a wrong that cannot be okay for people that say that we love this land. So let us restore dignity to those who's been taken from their land, who still sits around. And I think the history of this area, Namakwa, is very well documented. We know who the owners of some of these lands are, but we cannot give them to them, give this land to them. So let us please not just look at it as a them against us thing, or writing or wrong, or doing one wrong to another grouping. It's about making sure that every person's right to land is restored and the dignity of some of our people. Before they die, please, Chairperson, we've got 98-year-old people that are still waiting to be placed on their land. Can we please speed this thing up so that that woman in Steinkopf, before he dies, can sleep on the document saying that the land that he was born on belongs to him. Thank you very much. We must also see this process as a process which will help us understand things better. You see, she's a municipal manager. You know, lawyers make money by giving different interpretations to the same thing. But city managers apply the law. So she's helping us to understand the law. And thank you very much for clarifying things. Proceed. Good morning, Chairperson, the committee members. My name is Patrick Lombard, and under the Constitution 18 Amendment Bill, I want to state as an ANC member and as a community member, I want to state the following, that the ANC supports the expropriation of land as a just and equitable process to restore the dignity of our people. Dignity in the sense that the land was taken away from our people in Namakwa and maybe in the greater RSA under the oppression government. Here we have the opportunity to restore that dignity and to give the people back the land that was taken away from them under the oppression government. We are convinced by evidence that a willing buyer, willing seller model did not work. As a community member, we've seen many instances where the land that has been given up for the government to buy under certain programs is the land that doesn't produce the production that we really as a community want.
For the ANC, land reform is about redressing historical injustices and dispossession of the black majority. It is also a vital opportunity to unlock growth and promote socio-economic transformation. The ANC's land reform program provides a radical way to address the land question and build productive assets of our people and ensure food security. Furthermore, we submit that on Section 25, clauses 1, 4, 5, 6, and 9 should remain as they are. Number 2, on clause 2, we make the following amendment, add a new sub-clause 2C, which must read as follows. Subject to without compensation or nil compensation under conditions laid out in a law of general application. On clause 3, we speaks about property. We make the following amendment to the first line of the clause. Everything after that remains the same, to read as follows. Where compensation is payable, the amount of the compensation and the time and the manner of payment must be just and equitable. Number 4, on clause 7, we make the following submission that for the purpose of these hearings, only the text remains as is. Number 5, on clause 8, we make the following amendment. In the first line of the clause as follows, and everything thereafter remains the same. No provision of the section, including the payment of compensation, may impede the state, etc. In conclusion, Chair, expropriation of land is a just and equitable process to restore the dignity of our people. This expropriation must be done by an executing authority, the executive, and only where there is a dispute which cannot be resolved can it then be referred to the judiciary. I thank you. Baie dankie. Good morning, Chairperson and honourable members of Parliament. My name is Gillian Peters. I'm a community member of Napabip and I'm a member of the ANC. Ek dink die vorige sprekers het duidelik om sê dat ons moet die amendment op section 25 in die grondwet in context plaas. Ons is hier om die foute wat ons in 26 jaar gemaak het te kom highlight. Enige government maak foute. As ons nou moet hier sit en foute opweeg, sal ons eeuwe hier sit. Niks in die wêreld is perfect nie. Maar 26 jaar nadat demokrasie begin het, is die mense wat voorheen benadeel was nog altyd die beggars in die country. Ons is nog altyd die bedelaars. Die proses wat gestart is, enige proses kan jy start en as dit nie werk, jy kan jy om assess om te sê, maar het werk, daar's geen fout daarin nie. Maar ons kan nie 'n situasie hê waar mense net hulle interest in die entire process wil kom defend nie. As ek luister en as ek sien na die amendments wat moet gemaak raak, gaan dit nie oor land grab nie. Ons is hier om te sê land moet gegryp raak nie. Dit is nie die issue nie. Ons is hier om te sê ons wil ook land hê. Ons wil ook land hê. Ons mense het die grond hê, as ek net in 'n Napabip kan vat. Napabip het 'n skenkingsooreenkoms gehad wat vir ons in 'n gemors gedompel het. Die veeboere in Napabip het geen grond nie. As hulle nou hulle plaas koop, dan moet die regering daai plaas vir hulle ten astronomiese bedrag koop, wat ek dink is onregverdig. Totally unfair. So die beginsel is nie om land te gryp nie. Die beginsel is om te sê, die ekonomie van die land kan nie net in 'n klein groepie mense se hande bly nie. En hy gaan net daar bly as die regering elke keer moet vir voorheen benadeelde groepe moet grond koop teen hierdie astronomiese bedrag. Dis 'n matter van die stert sit die hond rond en dit kan nie so in ons land aangaan nie. So die ekonomiese stelsels is nitty-gritty en armoede en hongersnood en wat. Ons neem kennis daarvan. Ons besit anyway nie daai ekonomie en ekonomiese stelsel nie. Die reality is, hierdie hearing is nie om te sê ons wil grond gryp nie. Hierdie hearing is om te sê, ons wil almal deel wees van die grond. En ons kom hier om te sê, die grondwet is die hoogste wet in die land. As ons nie vir hom verander, kan ons niks anders verander nie. So ons wil die grondwet verander, om te verseker, dat ons almal in die rykdom van die land kan
kan deel. En in die redenasie om te sê dat grond is die rykdom nie. Grond is 'n Bybelse beginsel. Sonder eienaarskap, sonder grond het mense nie menswaardigheid nie. Grond is rykdom. Grond is rykdom. So ons kan nie los hierdie redenasie van I want to protect my self-interest. Ons wil minder bak aan staan in beggars wees in hierdie land. Ons wil equal South Africans wees. En hierdie ding, hierdie proses om section 25 te verander, is die enigste manier dat voor- en benadeelde groepe ook kan grond kry. Ons wil daar die konsumente in kleinsiende beheers. Die feit dat ons nie grond het, die dwing ons mense om misdadigers en diewe te raak. As die regering nou moet hy grond by die beheers koop sodat ons mense daar kan wettig delf, dan gaan dit 10 biljoene rande wees. Wat die regering moet uit ons teksgeld uit dan daai grond by ryk mense moet koop. So ek as Gillian Peters, ek support die stans van die ANC en ek gaan dit nie noodwendig weer lees nie. Ek gaan net sê watter clauses ek wil submit. We as the ANC, we submit that on section 25 clauses 1, 4, 5, 6 and 9 should remain as they are. On clause 2 we make the following amendments. Add a new subclause 2C which must read as follows. Subject to without compensation or nil compensation under conditions laid out in the law of general application. On clause 3, which speaks about property, we make the following amendments to the first line of the clause. Everything thereafter must remain the same, and it must read as follows. Where compensation is payable, the amount of compensation and the time and manner of payment must be just and equitable. We make the following submission. For the purpose of these hearings, only the text remains as it is on clause 7. On 8, we make the following amendment in the first line of the clause as follows, and everything thereafter remains the same. No provision of this clause, including a payment of compensation, must be impeded by the state. This must be executed by the executive, and only if there's a dispute that cannot be resolved, refer to the judiciary. We also want land. Thank you. Can I just make an appeal? You see, the lady was very fluent, making her points succinctly. But if we shout and clap, we drown her, and what she says will not go in the record, the noise will go in the record. So your support for her will defeat the purpose. So if we can just allow speakers to make the points so that we capture what they are saying. Thank you very much. Ek wil net vir elke gemeenskap leier. Sorry meneer, kan u net die yeah, no, take it out, take the mask out for temporarily. Yes, please. Kan net vir elke sê die Here het ons hier nou gebring vir 'n doel. Ek is 'n gestremde. Ons soek bemagtig om minerale regte en grond waar ons kan besig wees, verskillende gronde. Maar ons gestremdes soek net daardie bemagtiging by die government om vir ons vorentoe vat. Want ons val onder die DPSA en die DPSA is die gestremdes van Suid-Afrika. So ons soek bemagtiging om vir ons vorentoe te vat, laat ons ook ons reg, laat ons ook kan weet, laat ons ook in die proses, laat ons ook kan raak gesien raak in hierdie proses. Dit baat nie ons praat net oor gestremdes binne in die parlement nie, want die president let klem op dit, op gestremdes en op bejaardes en op jeug. So ons wil nie meer hoor
laat gestremdes nie meer raak gesien raak nie. So is al wat ek wil sê, en mag die Here met u wees daar in die parlement, en daar waar u in u se posisie is, en op grondvlak ook, mag die Here met u wees, en mag die Here vir u ryklik seën met hierdie werk wat u besig is. Want die Here het vir ons die Here het vir elke een op posisies geplaas. Maar as die Here sien, jy doen nie jou werk op aarde nie, dan kan jy nie in die koninkryk van jou Vader kan ingaan nie. Is al wat ek kan sê. Thank you. Next one. Goeiedag aan almal, voorsitter en geagte parlementslede en almal wat hier is. Ek is Roderick Ratlich. Hierdie land grondonteieningsproses is 'n nuwigheid vir ons as inwoners van Namakwaland. Ons mense uit Springbok het gesit sonder vergoeding. Dit toestaan is nog bekend as melkboskuil, sonder vergoeding. Net voor ons hierdie proses begin, ek ondersteun dit 100%. Wil ek net vra, wat maak ons met die wet 9 gronde? Gaan die mense kaart en transport kry wat huidige op die muntgronde is, voordat hierdie land without land sonder vergoeding proses gaan plaasvind. Want daar is huidige mense wat op die wet 9 gronde sit, wat in families behoort, en dit mag nie vervreem word nie. Hoe gaan die mense benadeel of bevoordeel word? Dit is vir my baie belangrik, en ek wil net hê, ons mense moet grond hê wat hulle kan bewerk, hulle moet deel wees van 'n proses. Dit gaan nie oor ons al mense benadeel nie. Dit gaan oor ons equity, as equal human beings. Ons wil ook vorentoe gaan, ons wil ook boer, maar kan nie 'n plaas koop van 3 miljoen rand nie. En ek het nog nooit soveel geld gesien of besit nie. Gaan ons ook 'n geleentheid om deel te word van die ekonomie. Baie dankie. Next speaker. Goeiemôre. Die boodskap was baie duidelik 2018. My naam is Donnie Steenkamp. Ek kom van Subatsfontein, iewers in die Kamiesberg, een van die weet nie waar plekkies nie. Maar die boodskap was baie duidelik 2018, expropriate this land. Die sin expropriation het plaasgevind 1652. Dis waar expropriation of land begin het. Toe die mosie ingedien is, het die elke gemeenskap dwars oor Suid-Afrika se gevoelens kom toets, en dit het baie duidelik uitgekom dat die grond moet teruggegee word aan ons mense. So artikel 25 moet geherskryf word sodat grondonteiening baie vinnig kan toegepas word. Ek wil julle sê dat ek kom van die Kamiesberg, PR raadslid van die EFF daar. Vandag is die wit gemeenskap besig om 'n volksstaat daar te ontwikkel. So nou weet ek nie hoekom hulle vanoggend verskonings gebruik deur te sê dat vrywillige koper en gewillige koper moet so aangaan. Die gemeenskap in Subatsfontein se leiers het die wit mense in die saal daar gehad 1995 en geen een van hulle het kans gesien om 'n piece of land aan daardie gemeenskap beskikbaar te stel nie. As hulle verkoop, dan verkoop hulle plase aan Anton Rupert. So die hele grond, ander gedeelte van ons grond in Namakwa lê in die hande van Anton Rupert. Want hy betaal biljoene
rande aan die wit boere wie hulle plase verkoop aan Anton Rupert. So Namakwa support nog steeds artikel 25 dat grond moet onteien word en dat hierdie ding moet bespoedig. Want ons mense wie van 2018 hier gestaan het al gesterwe wat hierdie ding support. Artikel 25 die onteiening daarvan. So please, Chair, speed up this process. This is what we ask from Namakwa. Please speed it up so that we can receive our land back. I thank you. Thank you. Goeiedag, ek is John Thursday Stak. Ek wil nie praat oor ons grond wat deesdae 1961 toe die ou regering ingekom het en ons eiendom, ons plase kom afgevat het. Daar lê die plase vandag nog en dit word nie gebruik nie. Toe kom 'n wit man van Sultana Bay af en hy kom in die grond. Dit is sy grond. Ek was saam met hom om hom uit te wys waar moet hy die reputasie doen van die myne. Toe dit gedoen nie. Hy gaan toe en hy op al die gronde. Dit is vandag sy grond. Ons mag nie daar op die gronde wat ons geploot en wat ons geboor het, mag ons nie kom nou nie, want jy gaan op eie risiko. As jy daar, dan oortree jy die wet. So ek wil net vir die komitee sê, hulle moet teruggaan en hulle moet die goed opvolg en hulle moet die history van Namakolandse mense moet hulle kom. Dat hulle die history kan kry, wat jare ons ou voormense, ons oupas en goed op die gronde geboor het. Dit is in die 1800s. Ek kan julle nou nog vandag opwys op 'n klip wat geskryf is, wat my oupa, my twee oupas, se name daar gegraveer is. Van, is in die 1800s gewees. Dit is Kabas, die plaas. Vandag het ons niks, ons sit in armoede. Ek stem saam met julle van wat gebeur op die dikvelde, wat gebeur hier op die koppermyne. Die vorige mense wat hier gekom het onze myne verkoop en mense wat van buite afkom in onze areas. So ek wil hê, julle moet vir Kabas ook daar op julle se ander sit. Laat ons kan daaroor praat en laat ons kan julle die history vertel van Namakoland. Ons mense kan nie meer soos hoerkinders gebehandel word hier in Namakoland nie. Okay, dankie. Kan u, hallo, kan u asseblief inligting vir hulle gee, sodat hulle kan... Meneer, hulle moet kom na ons toe, laat ons die history maar hulle sal nie weet wie u is. Ek het dit klaar gesê. Gee u name. Kijk, ek het mos klaar gesê, ek is John Thursday Stak. Nee, gee vir die sekretary. Okay, en ek is ek is 'n volbloed ANC, ek is 'n veteran. Ja. Voor julle daar gewees het toe, toe was ek in die strakel. Okay. Thank you very much for the opportunity. Mudula Stilo. My name is Tebogo Molehane. I'm staying in Nababib. I'm originating from Northwest. I am a leader. I'm standing here in behalf of the leaders that was subjected by the regime. The regime which was here to come and colonize Africa. That's why today we are having this topic. There is a situation that we, as the society, we don't understand. That comes from the parliament and from the government. I do support expropriation of the land without compensation. It needs to be amended to the people. I'm not here to entertain willing buyer or a willing seller. I'm here to support the one who was owning the land. While the politicians, they are discussing how to sell and how to buy.
This topic what was brought to the people, the vulnerable and the poor people of the society who don't even know what this is all about today. Only the geskiedenis van South Africa or van onze continent will explain actually where we have to start with this topic of expropriation of the land without compensation. No one have a right to sell the land that had never been created. No one have a right to subject someone to a planet that he never created. I'm here in behalf of the Nama people. I'm here in behalf of the people that were the first people today. They have been elevated the last mense. The time when the colonizer arrived in Africa, the first people to approach here, it was the people who were laying in the Namakwa land. The people that were called Bushmen. The people were called because of they were living in the bush. After 1993, when the black consciousness taking a power from the regime, they failed to implement the Khoi people or the San people as the first people that were found when the colonizer came in Africa. So the issue of the topic of the land, to the Oma Khurikis van Nama mense, as Baya Moeilijk voor hele kan aanput kan aansit op die story. Want government het nog nooit hierna kom na die mense toe om die mense te kom leren van die story van die grond. Wat is 'n grond sonder 'n kultuur? What is a culture without the leaders of the culture? Tata Zwelithini from Zulu Natal, of the Zulu people, he is what he is because of fighting for the Zulu Natal as a provincially, as a Zulu person, leading the culture of the Zulus. When you go to another province, it's the same black consciousness in the royalism, culturally. But what about the Nama people? It was not even supposed to be Nama Papa, as you begin have said, that the people must start to learn Nama. People must start to learn Bushman language. Because of the Nama, if you go to the reference of the Nama culturally, so there is a confusion in terms of understanding of the land to the people of the Nama people. That's why I'm saying the leading government is stealing, undermining, and oppressing the Nama people. Let's expropriate the land without compensation, without any negotiation. The land belongs to the people that were found in the land before the one who's willing to come and buy and willing to sell. Can we all just understand one thing? That life comes out of oxygen. Oxygen comes out of trees. So there are no people called bush people. They are the sun people. And there's no one who is not a sun person, because if the trees can be cut, nobody will be alive. So what we call bushmen are sun people. So let's not use derogatory terms. They are the sun people. I learned that this morning from Mr. Burgess. Proceed. And introduce yourself, remove. Goedemiddag meneer, goedemiddag dames. Geachte meneer, Albert, ik wil vragen. Ik had een aanzoek gedaan, 2014, grond uit ijs van Agaoes. Onder hier een valwater. En als het nou nog niet, als het net die reflengsnummer gekregen en als het nog niks daarvan iets anders gehoord, toen kwam een lockdown. Nou, als er vandaag die kans, ik wil graag weten, want ik moet mijn mensen gaan terugzeggen wat hier gebeuren is, of wat die mensen zeggen. Wat zal die antwoord wezen van onze ijs, van onze grond? Dat is ons grond. Grond waar ons voorouders gewoond hebben. En die andere personen van ons, die hebben reeds gesterven. Maar we was nou hier zo 3 weken terug, die andere eendag begraven. En dat was vandaag nog. Zo, ik wil graag, jullie moet alsjeblieft aandacht geven. En ons dat weet,
wat laat ons aangaan met onze aananderingen? Ons het net aan de gezet en geluisterd en gehoord hoe laat die mensen gepraat, hoe die mensen praten over onze rechten. Ons noemt recht, maar ons heeft niet recht niet. Want ik ben zelf hier, waar ik sta, heb ik niet recht niet. Nee, want ik moet bij een andere plek, daarom ga ik mijn recht krijgen. Dat is wat de mens mij ongelukkig maakt, daarover. Alsjeblieft en dank u. Next. Good morning, honorable members, honorable chairperson, honorable parliament members, all protocol observed. I'm Miriam Paliso, a member of the ANC Women's League. The ANC supports expropriation of land as a just and equitable process to resolve the dignity of our people in addressing the land question, and the expropriation of land without compensation is part of this process. And we submit, as the ANC, on Section 25, clauses 1, 4, 5, and 6, 9 should remain as they are. On Clause 2, we make the following amendment and add a new subclause 2C, which must read as follows: subject to without compensation or null compensation under conditions laid out in the law of general application. We further may go to Clause 3, which speaks about property. We make the following amendment on the first line of the clause. Everything after that remains the same, to read as follows: where compensation is payable, the amount of the compensation and the time and manner of payment must be just and equitable, etc. Clause 7, we make the following submission: that for the purpose of these hearings, only the text remains as is. On Clause 8, we make the following amendment in the first line of the clause as following, and everything thereafter remains the same. No provision of the section, including the payment of compensation, may impede the state, etc. In conclusion, we conclude, as the ANC, expropriation of land is a just and equitable process to restore the dignity of our people. This expropriation must be done by an executing authority, the executive, and only where there is dispute which cannot be resolved can it then be referred to the judiciary. Achtbare voorsitter, ek het nog iets om te sê. Ek wil die parlement versoek om vir Kamiesberg te besoek, want Kamiesberg kry 'n tweede Oranje in ons demokratiese regering, in ons demokratiese tyd, kry ons 'n volksstad in Kamiesberg. Dis 'n bewys dat grond se reg het nog nie na sy mense toe gekom aan wie dit behoort nie. Die naam is Eureka. Parlement moet die portfolio stuur na Kamiesberg toe, want die Eureka moet geondersoek word, want hy's reeds al toegemaak. Daar's reeds al nie toegang vir die mense, vir die historiese agtergeblewenes, as daar al reeds nie toegang. Soos wat ons vroeër gehoor het, die sprekers gesê, die boerderygrond is weg, die landerye is weg, die saailande is weg. In hierdie COVID-19, die ekonomie het almal hard geslaan. Die meeste, die armstes van die armes. Soos wat ons nou hier sit, waar gaan ons mense hulle se koringlande en hulle se groente plant? Want Eureka van die hele grond, en ek is 'n bewys daarvan, want in Honneklipbaai evict hulle ons van staatsgrond af en sê dit is hulle se grond. Nou waar is ons grond? I submit. Kan u hallo, kan u net verdere inligting gee waar die plek is? Goeiemôre aan die paneel. Ek is Myrtle Thomas van Concordia en ek gaan Afrikaans praat. En ons praat Afrikaans hier so en hier sit so baie mense van Namakwaland, ouer mense wat nie Engels verstaan nie. So ek wil graag hê julle moet verstaan wat ek sê. Ons is al by Kadin Transport. 30 jaar gelede het my man by sy vader
die plaas Blomhoek geërf. Ons het aansoek gedoen vir 'n soort van laat ons noem dit maar 'n klein oord waar jy kan ontspan. Daarna toe gee die raad die grond agter ons vir die klipmyn en hulle gaan aan en hulle kom en hulle maak al daai sentiment, daai waarde van daai plaas dood. 'n Paar jaar daarna toe kom die neef en die neef sê my man se oorlede pa het vir hom 'n stukkie gegee. Wat beteken? My man betaal erfbelasting vir Blomhoek en hy betaal ook belasting vir Blomhoek. Vir jare kan ons niks doen, nie 30 jaar. Die plaas is eens ver, hy is hier om die draai. Just imagine what we could have done. I mean, om grond te kan hê, as ek so luister, dan praat almal van grond. Niemand praat van werk vir jong mense nie. Laat ons 'n slag in vrede lewe. Laat ons kyk en help mekaar. En laat ons hierdie dinge, wat hier plaaslik begin, is hier waar dit lê, nie by die parlement nie. Die goed moet hier reggemaak word, want is hier waar die korrupsie plaasvind. En jy kry niks reg nie, want elke keer as jy vorentoe kom, dan sê hulle net vir jou, die rade kom en gaan. Ek en my ouers was een van die mense wat vir Mr. Mandela amper gaan tronk het. I was brought up with Mr. Mandela and his family. En ek het nog niks nie. By the way, ek was amper opgesluit gewees in die tronk beland. Dan hoor ek nou mense van ander plekke kom en dan kom sit hulle op die stoele. So los die koring, los die lande en maak die goed hier plaaslik reg wat so belangrik is vir die mense. I mean, wat maak ek met 'n carbon transport? Wat maak ek daarmee? Ek het eens water op daai plaas, ek wag vir jare vir water op Blomhoek. En niemand kan jou help nie. So I would like hierdie regering om hierdie ding voorkant te vat, dat ons kan lewe soos mense. En ek wil dit bysê, laat ons die verlede vergeet en laat ons mekaar help. Laat ons die verlede 'n slaggie vergeet, want ons word groot en haat en nait ons kinders is hulle siek. Ons in Suid-Afrika is siek kinders en although die ouers so hard probeer, het ons alweer die COVID gehad. Ons kinders lê by die huise. Net vanoggend het ek 'n tyding gekry dat my man se suster se dogter het haar geskiet. Hoekom? Dit is nie nodig dat ons se kinders so moet ly nie. So, ek wil vir u vra, asseblief, hierdie ding van hierdie meentgronde moet regkom. 2 eienaars kan nie een plaas hê nie. Dankie. Baie dankie, Danne. Goeiemôre, voorsitter. My naam is Hendrik Apollos, ek is van Concordia. En ek wil graag die volgende vir u sê. Ek het nou nie wil om amendments te maak nie, want ek dink die rede vir die besoek is hier om te gaan kyk hoe dat hierdie wil moet lees aan die einde van die dag. Maar ek het tog 'n paar saadjies wat ek wil saai by hierdie agbare komitee vanmôre. Die vorige sprekers het gepraat oor die saaipersele. So ek kan nie verder daarop uitwy nie. Maar as ons praat van grondonteiening en ons praat ook van die beskikbaarstelling van grond, dan dink ek dis ook 'n plek waar ons moet begin. Om mense wat vir jare saaiperseel belasting betaal, om aan hulle daai saaipersele toe te ken. Voorsitter, iemand het gepraat van bespoediging van prosesse. Ek het nou daar agter gesit en ek sê vir die persoon wat saam met my sit, ons sit nog steeds vandag hier in 2 afdelings.
As die een groepering praat, dan klap die ander hande, as die ander praat, dan sit ons stil. Dis baie moeilik as ons regstellings wil maak in die demokrasie, dat ons regtig moet, as ons sê ons is lief vir mense, dan moet ons die liefde moet 'n daad wees wat sigbaar is. Dit moet nie iets wees wat gepredik word nie. Voorsitter, in die verlede het mense, of ek wil dit so stel, ek ondersteun onteiening, maar ek wil vandag die mees hulle sê altyd vir my controversial Apollos, die mees controversial person wees hier, om te sê, grondonteiening, maar met die nodige goedkeuring. Ek staan hier vanmiddag, ek het 'n grond gekry, en vir 5 jaar sit en wag ons vir die staat om ontwikkeling te doen. Vir 5 jaar wag ons vir die staat om ontwikkeling te doen. As ons grondonteiening moet bespoediging daarmee saamgaan. Is dit, stop u my? Ja, maak klaar. OK. Wanneer ons praat van ons wil die plase besit omdat ons die kosmandjie is, dan wil ek daarmee saam sê, die plase wat vandag bewerk word nie bewerk vir Suid-Afrika as sulks nie. Maar die bewerkings of die produkte word liewer uitgevoer na die buiteland. So ons kan nie dit as 'n aanvaarbare norm aanvaar om te sê, as die onteiening sal plaasvind, dan gaan die kosmandjie daarmee heen. Die laaste ding wat ek wil sê, die grootte van plase. Jy ry op die N14 en vir amper meer as 50 km ry jy langs een man se plaas. So waar is as ons praat van plase, dan sê ons die president het op 'n stadium gepraat van 12,000 hektaar per persoon. Dit sal ons aanbeveel. Baie dankie. We want to expropriate our stickers without compensation. All those people who have spoken and they have the stickers, can you give them to the security without compensation? Good day, Chairperson. I'm Shane Adrianza, representing the SACP Party of Concordia. And we'd like to affirm the situation that we support the ANC with all the amendments that was read throughout the procedure today. We support the progress. And we'd like to ask that you, as the portfolio committee or the committee that will deal with land, that you will expedite the procedure in favor of our people who are suffering, and especially during this period of COVID-19. We need our land back ASAP, and I thank you. Next speaker. Because he's standing there, if he wants to speak, let him speak. Goeiedag, Chairperson. My naam is Ronald Boys. Ek kom van die Kammersberg af. Ek support 100% die Section 25 amendment bill for appropriation without compensation. Die rede hoekom ek dit support, laat ek dit maar aan u verduidelik. Jy sien, ek kom van 'n area wat
'n wet 9 grond wat wet 9 gronde is, die Upington area. En wat daar gebeur, ons het in 2002 het ons 'n referendum gehad waar die gemeenskappe kan 'n keuse gemaak het aan wie die grond moet teruggeploeg word. Nou daar was 3 opsies gewees. Eerste opsie was ons moet die grond teruggee aan die mense. Tweede opsie is ons gee die grond aan die munisipaliteit. Derde opsie was ons gee die grond aan 'n CPA terug. Die gemeenskappe het hulle 'n keuse gemaak in die referendum. Maar waarom ek hierdie proses van grondonteeneming sonder vergoeding ondersteun is, as 'n mens kyk terug in die geskiedenis van die Kamiesberg, dan kry jy altyd dat ons grond nooit behoort het aan ons nie. Ons het op die oomblik is die grond sê 18.000 hektar. Maar oorspronklik as jy in die oorspronklike titelakte kaarte kyk, as jy sien dat hierdie grond in die Upington area is oor amper 30.000 hektar. Wat jy nou kry is dat die mees produktiewe landbougrond behoort aan die wit mense. Nou, hoe is dit moontlik dat 'n wet 9 grond systematies aan hom gekerfrak en niemand praat daarvan nie? Wat jy kry is dit in sekere plekke kry jy dat groot mense, as hulle wil teruggaan na waar hulle gebore is, hulle is geboortegronde, kan hulle nie teruggaan nie. Hulle moet na die baas van die plaas toe teruggaan en die sleutel gaan vra om die hek te gaan oopsluit. Jy kry, as jy uitbeweeg, waar jy voorouers, waar hulle met hulle se vee en hulle se saailande gegaan het, kry jy deesdae waar jy onder kameras gaan. Jy kan nie daar, die groot mense loop met heimwee in die pad af en dan sê hulle, daar het ons geboer en daar het ons so gemaak en daar het ons so gemaak. Dis hoekom ek kry dit net nie klein nie. Laat ons nog vandag hierdie klas van ding het. Die grond moet terug herstel, die grond wat gevat is van ons mense, sonder om vir hulle boe baat te gee. Ek kan vir een staaltjie vertel. Ja, kan ek maar klaar maak? Voltooi die scène. Ja, ek wil net sê. Hulle het die oom met 1 koei van die plaas afgestuur, van sy eie plaas afgestuur, terug, dat hy gaan bly daar by ons. Vandag, die oom se kinders, hulle kan nie teruggaan daar nie. Ek support hierdie bil. Onombonden. Kan ons die sticker onteien? Okay. As I promised, are there other people on this side who still want to speak? We'll give you the stickers and you will speak. Okay, proceed. Good afternoon, members of parliament. Good afternoon, Chair. My name is Richard Choloba. I am the national convener and coordinator of the South African National Land Restitution Beneficiaries Forum, as mandated by restitution beneficiaries in September 2017 in a colloquium that was called upon in East London by the then minister. I am also a land beneficiary of the Sub-Eskamp land claimant. I'm a member of NIMAS, Namakwa Indigenous Energy, Mining, Agricultural and Sea Resources. I'm also the chair of NIMAS
Rural Enterprise and Agricultural Development Committee, that is the public company that exists in this Namakwa land. I am a resident and a citizen of Namakwa land and a resident of Karolesberg, a abandoned mining compound. We support the bill of expropriation of land without compensation. However, having said that, we have had several interventions, including the Tranca process, where land was given to the custodianship of our municipalities. And this particular district has been the biggest beneficiary of land that has been given under the custodianship of our municipality. Yet, we find that in this district, there's only one official of rural development that is an official that supports rural development, and that official is only there for purchasing of land. We also find that even within our municipality, there are huge challenges within the department that's supposed to manage this common niche land, that they are not adequately capacitated to manage the land which they have already acquired. And this poses a serious challenge in ensuring that the land that we already have acquired, that we haven't sufficiently given enough support for that land to be transformed to being sustainable. And there's a disjuncture in terms of the whole process, because in this Namakwa, which benefited the most of the land, there's one official. And in this in this district, there is not even the agri-SETA programs are non-existent. We are training our youth to be plumbers. We are training our youth to be plasterers. And we don't have an active construction industry. The question of land goes far beyond the issue of agriculture. It goes to the issues of energy resources, the windmills that are on the land. It goes to the issues of the sun energy. It goes to the issues of sea resources. There is no beneficiation that can uplift our people from poverty. We have to have sort of a broad stroke understanding of land. All these companies that come here with their billions, there's no equity for the inhabitants within this district. Most of the equity of these companies that operate here have equities of companies outside this district. NIMAS is a public company that seeks to mobilize our community to have maximum benefit from a multitude of aspects involving the land. We support this process, but we are saying that this process should not be a process where legislatively these things are applied, but when you come to support on the ground, there is no support for our municipality, there is no support for our communal farmers, including, there are some facts coming from commercial agriculture. They talk about love, and it is hypocritical because we have made submissions to them. I, have gone to commercial agriculture to say let's work together, but we don't get those invitations. So the emphasis is also upon them to be able to come to our people and say, let us genuinely exercise the love. I thank you. Thank you very much. Thank you. I'm Aaron Williams. Ik heb daar aan die poort gebleven. Toen kom ik nou hier naar die plek. Sorry, can I just repeat? We want the stickers back. Yeah. Can you bring the stickers back, please? Yes. Okay, sorry. After speaking. Toen had ik hier naar die plek toe gekomen. Hier heb ik school gegaan.
Toe was ek so. En toe die ousies, toe kom die beer. Meneer die spreker. As u weg van die mic praat, dat is netteloos. U moet nader en moenie daar aan de kant kyk nie. Ja, nou kan u. Ja, toen ik gekom, toen mijn eerste werk was hier bij de groene winkel. Die geld was maar een beetje min geweest. Maar de Heer het me dat geleven. Toen werk ik weer bij een karaats. Toen ik in die voorman gestreden. Toen zei ik, ik ga niet 3 weken mijn geld lopen. Zo, ik kan niet verstaan dat die een hier in Zuid-Afrika recht had en die ander niet recht heeft. En sommige apostel zit op die stoel daarvoor. Ja, ze met de hele dag nog voor ons iets gedaan. Ik is nou een pensioenman, oor die 60. Ik moet water betalen, als mij op is. Ik moet grond betalen, ik werk niet. Ik is werkeloos. Baie dankie. Goedemorgen comiteeleden, goedemorgen gemeenschap. Van alle wijken, ik is Kenneth Hendricks, ik is van Garis. Ik is eindelijk spijt dat die vergadering in Concordia is. Die vergadering moet eindelijk geweest daar waar die probleem is, in die Kamiesberg. Ik wil zeggen, ons zit daar met een groot probleem. Want kijk dus die plek daar, Irika, die wit dorp, wat binnen in Garis opgezet wordt. Dat is een wit dorp. Als je daar voorbij rijdt, zie je net, daar er weer 5 huizen bijgekomen. Hulle bouw elke dag. Ons kan niet meer zien toe gaan. Groenrivier toe kan ons niet meer daar, ons gewoonlijk gaan uitkampen. Want daar 10 die zee, boeken die zee, daar is ook een Irika. Het is net wit mensen. En ons krijgt bitterlijk zwaar in Garis. Je kan nergens bewegen in die municipaliteit area nie. Want als je daar aan de draad klimt, dan moet je hardloop. Want die wit mensen wil jou skiet. Wat zoek je in onze grond? Ons mensen krijgen zo zwaar, daar is die werk. Daar is 3 winkels in Garis. Jong mensen zitten zonder werk. Als ze die hondjespad en een steenbokje gaan vangen, net te wisselen. Die wit mensen komen skietelen die mensen zijn 100 dood. Dat is niet lekker goed om te aanschouwen. Garis is bezig om te vergaan. Die wit mensen is bezig om ons dorp te vatten. Jy kan nergens bewegen in die dorp nie. Daar beweeg jy in die wit. Hulle sê vir jou, is die man se grond. Kom uit die man se grond nie. Die wit mense het ons dorp kom vat. Ek is nou so lang by die ANC. Al wat ek vir die ANC verwag, ek soek nie werk nie. Ek soek net die ding wat nou daar plaasvind, moet ons reg kry. Ons beklei elke dag. As jy by die munisipaliteit kom, dan hoor jy Irika. As Irika. Ons kan dit redden, maar ons kan dit niet toelaten. Ons wil de regering, hierdie vergadering moest in Garis geweest zijn. Dat ons jullie gevat het, ek sê jullie moet die combi gevat het en jullie gaan wijzen. Kijk hier is die een plaats, daar is die andere plaats. Dat is wit mensen. Als jij net ziet, dat hier een nieuwe registratienummer. Dan kom waar vandaan, hij komt huis opzet. Daar is wel van hulle gevang, want daar is daggeplantaties. Hulle brengt dwelms naar ons mensen toe. Ons weet niet meer hoe niet. Voor de regering zal maar komen. Ik noem jullie uit. Maar ons als gemeenschap, ik zal die gemeenschap bij elkaar roepen. Ons gaan bij jullie vleesbreiderij daar. Dan zetten ze allemaal uit ons dorp. Dat is wat ons willen. Ons willen laten lopen. Alsjeblieft, als dat mijn pleit is, jullie zal moet Garis toekomen. Dat is een groot probleem wat we zeggen. Alsjeblieft, ik smeek jullie. Ons steken alsjeblieft zonder vergoeding. Goedemiddag aan die parlement en aan die media. Voor u dans kan ons zeggen. Dank. Ik groet u allemaal en ik verwelkom jullie ook hier in Namakwaland.
Ek is Piet Klaas en ek kom daar uit 'n dorpie. Ek weet nie of die mense weet nie en of die parlement se lede sal nie weet nie. 'n Plekkie waar hulle sê Subatsfontein. Nou ons Subat maar verskriklik baie daar. Hy so omtrent 120 km van 'n Springbok. En dan daar uit Kamiskroon is so 50 km lê daar na Koinas de Bierse grone klein toe lê hy. Grondhervorming ondersteun die Subatsfontein mense ten volle. Want ons sit met 'n probleem dat my geleerde vriende wat hier voorheen gepraat het, vroeger gepraat het gepraat dat dit die conservation se skuld is dat pryse van plase opgaan. Ek wil so 'n bietjie verskil. En sê nee, dis reg, is conservation wat sê sandparke wat die hele meerderheid gronde die Makwaland sandpark wat die meerderheid gronde besit vanaf Kamiskroon af reg deur Honneklubbaai tot in Groenrivier aan die kant Garries. Dan sê ek ja, ek stem saam met hulle. Maar ek wil hulle ook verkwalik neem dat wanneer 'n opkomende boer dat na hulle toe kom, dan is hulle se prysverskil van 450 vir die witboere tot 1200 per hektaar vir die kleerlingboere, die opkomende boere. Subatsfontein vra dat grondhervorming bespoedig moet word. Subatsfontein vra wanneer grondhervorming bespoedig word, moet die regering ook daarna kyk. Dat Subatsfontein lê 5 tree uit die park se grond uit, die nasionale park. En wanneer die park teen sy bedra die gronde aankoop, gaan blanke boere, wit boere aan die sandparke verkoop. Want hulle kry die hoeveelheid geld wat hulle kan bekostig. En dit het 'n ekonomie se bekommernis vir die boere dat wanneer die sandparke al daardie gronde verkoop en hulle lê in 'n perskoen lê die grond al reg rondom Subatsfontein en sy toegemaak het, sit Subatsfontein in die middel van die parkgrond. Ek dink 'n kameraad Charles de Beer het hierdie issue vir ons gevat na die parlement toe. Daar lê briewe in die parlement wat hulle beloof het, hulle gaan daarna toe kyk. En ek beroep u asseblief, gee 'n bietjie aandag en laat ons in die Kamiesberg laat weet wat die omstandighede van Subatsfontein is. Baie dankie. Your Worship, the Mayor, we just want to apologize that the Member of Parliament, Honorable Sandra, was here. I think she left before we introduced her. So if you can just convey our apology to her. Thank you. Can we get some other hands from this side? Oh, yes. Honorable Sandra Biekes, I had just asked Your Worship, the Mayor, to apologize to you that we did not introduce you. I'm happy you are here, and I just want to say that you welcomed us at the hotel, you gave us all the support, and you are here, and we appreciate the welcome and the support that you gave to us, and thank you very much. Can we take hands from this side? Give them. Good morning, Honourable Chair and Parliament members and all community here. No, I'm Daphne Marcus. I'm a community member and I'm from Steinkopf area.
But first of all, I will give my support to the ANC. I'm also an ANC member. The ANC supports the exploration of land as just as equitable process to restore the dignity of our people. In addressing the land question and the exploration of land without compensation is part of that process. We are convinced by evidence that a willing buyer-seller model did not work. For the ANC, land reform is about redressing historical injustice and dispossession of the black majority. It is also a vital opportunity to unlock growth and promote social-economic transformation. The ANC land reform programs provides a radical way to address the land question and build productive assets for our people and ensure food. We submit that on the Section 25, Clause 1, 4, 5, 6, and 9 should remain as they are. On Clause 2, we make the following amendment and new subclause 2, which must read as follows. Subject to without compensation or no compensation under the condition laid out in the law of general application. Clause 3, which speaks about property, we make the following amendment to the first line of the clause. Everything after that remains the same, to read as follows. Where compensation is payable, to the amount of the compensation and the time and manner of payment must be just and equitable, etc. On Clause 7, we make the following submission. That for the purpose of this hearing, only the text remain as is. On Clause 8, we make the following amendment in the first line of the clause as follows: as everything hereafter remains the same. No provision of this section include the payment of the compensation may impair the state, etc. In conclusion, exploration of land is just an equitable process to restore the dignity of our people. This exploration must be done by the execution authority, the and only where there is a dispute which cannot be resolved can it then be referred to the judiciary. Sorry. Baie dankie, kan ons die Can I notas just kry? say the few things, please? Pardon? Can we get your notes, please, into the... Yes. Did Ek you- wil net graag dit noem. Die boereboer op Steenkop het ons groot probleme as gevolg van ons grond. En met alle respek wil ek vanoggend sê dat grond is ons grootste bate. En dis ons mense op die grond, die agtergeblewe gemeenskappe. Dis waaruit hulle lewe. En dan kom ons, die parlement het gekom en ons sê ons wil hierdie proses van dat ons mense ons grond gee. Ek wil nou eintlik noem, sorry, ek raak nou 'n bietjie deurmekaar wat ek wil sê, maar wat ek eintlik wil sê, die boere langs die Oranje rivier gun ons mense nie grond nie. Die boere lands all over. Minister Mantashe was in 2018 was hy hier. En hy het gesê toe hy by Kakamas verbykom, lê hier lande op, grond los. Maar hy sien niks wat daar gebeur nie. En dis die waarheid. Ons van die gronde lê los, maar daar gebeur niks nie. En die boere teen die Oranje rivier, ons het 2 plekkies wat as 'n community member wat ek die verteenwoordig, wil ek net dit sê.
dat daardie gemeenskappe Vioolsdrif en Rooiwal, dis ons gemeenskap, maar dis die grootste armoede wat hulle in lewe. As gevolg van die feit, hulle is plaaswerkers op daardie boere se grond, wat in ons area lê, maar hulle kan nie lewe nie. En dit strek van Witbank, Goodhouse, all over. Dankie. En ek wil net dat ek sal nou klaar maak. En dit is vir ons 'n groot konsern. So ons moet ons grond vir ons mense terugkry. Baie dankie. Ek dink julle verstaan dat moet rechtstellende actie ten gunste van die moeders en wees. So dat was 'n rechtstellende actie. There is someone who I recognized. Yeah, proceed. Dankie voorsitter vir hierdie geleentheid. Ek ondersteun die wysiging van section 11 in die artikel 25. Hoekom ek so sê is dat in die 1800s is my oupa van 'n plaas af weggejaag, want die ou sussie moes 'n pad deur sy plaas maak. En hy lê nou in sy graf, lê hy ongelukkig, want hoe die landerye lyk, daar is geen landerye nie, daar is geen vee meer op hy plaas nie, want die wit man het hom van sy regte geonthef. En die ander ding is, my oupa, my auntie, daar's nog net twee meisiekinders wat oor is, en daar staan in hulle se oë as hulle met die ou sussie pad daar deur hulle plaas moet ry om te sien hoe hulle se landerye tot niet is as gevolg van die boer. Die wit man kom uit Saldanhabaai uit, hy kom sit by ons afdryf na ons plaas toe, kom sit hy 'n lelike ding daarop, wat staan, jy gaan op eie risiko na jou plaas toe. Dit is nie reg nie. Ek wil net sê dat die parlement moet daarna kyk om vir Kabas terug te kry aan sy mense. Dankie. Dankie. Meneer, u het al reeds gepraat. Ja, ons het vir u gevra vir 'n geleentheid om net hierdie een ding te sê. Ja. No, there was a special representation made. Dis 'n baie kort ene, die voorsitter, die een ding wat ek net wil bysê. Ons sit met grond wat die government aan ons toegeken het. Maar my probleem is DMR, wat aan die wanneer dat die grond daar is, dan gee DMR prospecting en mining permits op die grond wat alreeds in ons toegeken is, wat glad nie grond het nie. Ek vra net die komitee om daarna toe te kyk. Baie dankie. Baie dankie. Is there anybody else who feel that they still want to say something? I see 2 hands, 3 hands, and that will be the end. That will be the end, but I think we have set aside this day for you. Please, I give you 3 minutes each. I give you 3 minutes each, then we close this session. Are there people outside who wants to come in? No people. So you will be the last. Thank you. Okay. Mense,
jammer dat 'n mens altyd moet terug na die verlede toe verwys, maar my ouma is in 1914 gebore, ons plaas lê, ons grond lê op Skietbank. Sy is oorlede. Ek is op die grond gebore. Ek is daar, my ma is 'n verpleegster, ek is daar gebore en ek is nie in 'n hospitaal gebore nie. Met ander woorde, ek voel hy grond behoort mens nou aan my, want my grootouers is weg. My ouma sy oudste kind lewe nog, as bewys dat ons daar gebly het. Ek het 3 jaar terug aansoeke doen by Namakwa vir die grond, tot hiertoe het ek nog geen antwoord gekry nie. Ek wil net vra dat u dan moet kyk, en dan wil ek die mense versoek en toch vra Namakwa amptenare te ondersteun met die proses dat die grond onteien word. Amen. Ek is Miriam Paliso. Baie dankie, agbare voorsitter, vir die geleentheid weer eens. Ek wil net aan die versoekie rig, weer eens, aan die parlementse komitee, dat die mineraalregte van Namakwaland onteien ook die gemeenskappe van Namakwaland. Want daar word mynregte gegee op gronde van eienaars sonder toestemming van die eienaars. Dit is die eerste ding. Die tweede ding is dat die gronde, wanneer dit uitgemyn is van die biljoenairs, dan los hulle dit net so oop, en dan gaan ons mense van die armoede en die werkloosheidssyfer is verskriklik hoog. Dan gaan dik hulle om geld te kry om die kinders op skool te hou en om kos op die tafel neer te sit. Die parlement moet kyk na daardie proses om die gronde te allokeer aan die delwers, sodat hulle kan vir hulle 'n brood op die tafel kan neersit. Die derde ene is, almal wat op staatsgronde sit, veral die Hondeklubbaai area, waar jy by die see se kante is, word die mense afgehaal as jy 'n agtergeblewene Xhosa of Sotho of Tswana of daai talkleurige mense is wat daai tale praat. Jy word afgehaal van daai grond af sonder enige mense toestemming. Die fabrieke kom bulldozer jou met die myne se bulldozer, kom hulle die mense van verskriklike massiewe eiendom gronde af van die regering, kom hulle die mense af, hulle evict die mense daarvan af, en dan eien hulle die grond vir hulle, en dan het die mense geen toegang tot die see van hulle see, want dit is ons see, dat ons geen toegang tot daardie see nie. Gaan kyk ook na daai kleinlike goed wat in die gemeenskappe in plaas vind, terwille van grond wat geoneien word van die agtergeblewe gemeenskappe af. Weereens, agbare voorsitter, baie dankie vir hierdie geleentheid. It's okay. Honorable Chairperson, in conclusion, to you and your panel, once more, we cannot emphasize more on the act of expropriation without compensation. But there's one thing in mind that we must bear in mind. This land grab came from white people. And the behavior of these people towards other communities is unacceptable throughout the country. And that's where the issue of crime, of farm murders and whatever, it occurs. But if we look back in time, the response of the government towards the land claims wasn't sufficient. Because why? It looks like the administration of the ex-colonialists and the unionists that became the former apartheid regime can be trusted. And it's not the case. We can't trust the administration process as far as it comes to title deeds. And in conclusion to development of the Namakwa district, the issue of building a dam in the Orange River nearby Cookhouse, it must be stopped for a while. Return first the land to its rightful owners, and from there the government can strategize on developing these communities in order to strengthen the economy for the next generation. So in my conclusion, after 1994, we all became rightful citizens, but what is citizenship without possession? So it is not worth it. So we can't make the struggle of Mandela in vain. I thank you, Chairperson. Thank you. I see now there are people who just usurping
the right to come and have a second bite, and I'm going to be accused of favoring other people. But you made a special request, I granted it. I see the lady there in red, and I'm biased towards women. I can't stop her, and I see another gentleman. So can the three of you be the last? Proceed. Ke tle ke leboge gape ga bobedi motsamaisa tiro hela jaaka ke setse ke tshimolotse ke re nna ka leina ke nna Tebogo Molehane. I want to get back to actually I'm done with the government now. I want to speak to my people, the society. There is no land will be claimed in our country without the culture. And what is the culture? What are the leaders of the culture? I'm referring you back again to Zulu Natal. Khosi Zwelithini as an example. He got right of his land culturally, traditionally. So in Namakwa land, it's difficult when we have to come together through melody, because we don't have a melody that brings us together. When the blank consciousness coming from the mountain, there is a melody that we are using to come each other until to the toi toi. But in Namakwa land, there is a difficult situation culturally. So now the message to the society, let's come together and back to the people and start to speak about the culture and lead the people of our country to the right direction. Because we can sit in what the Zwelithini promoting the Zulu. But what about Polki Swart boy? He's not being developed or is not being supported to develop his Nama people. So culturally is the power. Let's come together and become a culture so that we can claim the Nama people. That's why in 1993, it was never being implemented by Tata Madiba because of what? Who was fighting for the Nama people's language to be implemented out of the 11 language? No one. Come together, each and every community speaking about culture. Before we speak in the language of the out-of-continent language, we can speak our African languages. Today is difficult to come together as a Nama people because of we are speaking Afrikaans. What is Afrikaans? Kans vater van Afrika. Good day, Chair, for the second time. I would like to ask you, seeing that we are a rainbow nation, I got a black son-in-law, and my dogter is veronderstel om hierdie plaas te erf. Deurdat hulle getroud is, as my dogter iets oorkom, mag my seun, my swart seun, nie erf nie. What is that? And we're not a rainbow nation. I thank you. President Cyril Ramaphosa introduced what he calls a district development model, which will ensure that national government, provincial government, and local government should work together and pool their resources in the interest of the people. And I think, Your Worship, the Mayor, in this municipality, you are well organized. I can see there's members of parliament, the councillors, the speakers, everybody is working together. And there are other issues
that are raised here, which are not about Section 25. And those issues are equally important. We noted them. We will refer them to the relevant departments, but as Parliament, we also have the duty to oversee the executive branch of government. So if there are ministers or MECs who don't do their work, we have the right to call them to account. So I must say that you are best organized to serve our people, and we will give you 100% support. And there's nothing which was raised here which was irrelevant. Everything was important, and I think people spoke from the heart. I want to say that through dialogue, we can resolve our problem, because the people of South Africa as a whole, both black and white, are entitled to the right of self-determination. The right of self-determination don't allow us to create Bantustans, which are called Volksstaats. In South Africa, there's no room for a Volksstaat. There's only room for the people of South Africa, all of them, to exercise their right of self-determination. So we have noted tendencies to create Volksstaaten, and that is not part of our constitution. Our constitution provides for one South Africa, and that's what we stand for. And all the speakers that spoke here spoke for justice, affirmative action, addressing the injustices of the past. They never said they want to throw anybody into the sea. They say, let's address the injustices of the past. We also cannot have a situation where the indigenous people of this country are blocked so that they don't have access to the sea. The sea is a natural gift of all of us. And even those who say we want the land, they don't say we want the land so that we can block other people from accessing the sea. And those who spoke, they never said that we want to grab the land. They respect this constitutional process. And there's a question of the mineral rights which has been raised. I think we should foreground that issue, because when we were in Kimberley, you find that those who have the companies that have licenses to mine, then they mine, they are rich from the 1800s. And then you hear that the whole of Kimberley, the municipality owns 3% of the city. And the people are going to blame our councillors for not delivering services. How can the councillors deliver services when they own 3% of the land?
That's part of the injustices of the past. So we can assure you that as Parliament, we have heard you, and we are going to support our councillors, our MPs, to deliver the services, because government exists to minister to the needs of the people. If we can't minister to the needs of the people, then we don't qualify to be in government. We better pack and go home. And Honorable Mayor, if there are obstacles to your work, you must raise that sharply. We met Honorable Sandra here, duty conscious, very accessible, and please communicate, because we don't want to fail you, because if we fail you, then we will be aiding you to fail the people. So we have been very, very happy to be in this area. I got this stick, not because this is not a weapon of mass destruction. It's just a weapon of unity, that let's be united, both black and white, in our quest to find solutions to the problems of the people of Namakwaland, the people of Noordkap, and the people of South Africa as a whole, because Ian Drach Mak, and together we will be stronger than if we are divided. But Honorable Mayor, the other problem that we're facing is some people who think that women are the objects that must be abused, that must be killed. Children are objects that must be abused, that must be killed. Oliver Tambo taught us that no people or no country has a future unless it protects its women and children. So we want to appeal to you, make the women and children your preferred people and protect them and deal with anybody who abuse women and children, because without women and children, we all have no future. We can get diamonds, get all these things, but the women, our children, are our future. But I tell you that as we gossip here, we all feel we need to just come on a visit and enjoy. We guess you wouldn't mind giving us the freedom of the city of Namakwaland, because you are a nice people. This is a nice place to be at, and keep up the good work and service our people. We want to thank you. And I also want to thank the media, because when we got in here, I was worried. I thought there's not going to be a response, but the media was so good. They informed the people came, and they have been explaining why we are here. And please keep up the good work, keep the people informed, because those who know say knowledge is power. And
Some people like the media when it doesn't criticize them. But the media must not be our darling. When we make a mistake, the media must point out the mistake, not because the media hates us, because the media wants us to correct our ways. And thank you very much. Keep up the good work. And also, I must say to our security people, I'm sure you don't even know who they are, because they are not the Skit and Donor Mensen. There are people who are here to support us, and our staff here, they captured everything. Where I made mistake, they came and told me what to correct. And you can see here, we are a multi-party democracy. Honorable Masipa is from the DA. He knows better Africans than Honorable Musoma. But where you see him talking to her, it's not because they are not taking him seriously. He is helping her to capture everything, so they were not gossiping between themselves. They were helping each other to make sure that Honorable Musoma take notes, and that what she didn't understand in Afrikaans is well captured. But Honorable Mrwasetla says he belongs to the fourth industrial revolution. I didn't believe it before he came here, but I can see indeed he belongs to the fourth industrial revolution. He captured everything digitally. So everything has been captured. And thank you very much. And I think from today, Honorable Sandra Buekes, thank you for your warm reception. And I think that when you stand up in Parliament and speak on behalf of this area, nobody will doubt. We will support you because we saw you in action. And we also want to thank your husband for the support that he gives you in doing your work. And the French people say, when you leave, bon voyage. So we request permission. But some members of parliament will stay here. They will leave tomorrow because they enjoy the place. So continue giving them the warmth of the city of Nama Koi municipality. Thank you very much. God since. I'm deputy professor. I did not sign. One.
I'll show him fit. I'm saying sure to my brother for taking this beautiful picture of me and the chairperson, ready to address the nation. Yes. You know. The distance is enough, no? There are people complaining on Yeah, no. that there was no social distancing. Okay. No, there's a distance. Okay. Is that light not going to affect us? No, it's actually put there to assist us, Chair. Oh, I see. Okay. This will be included in your, so, okay, so it's not, probably not necessary to greet the viewers and I can just shoot straight to the interview. Okay, no, it's fine. It's fine. Oh, okay. I'm going to indicate that today marks the last day of the public hearings on the. Oh, yes. Holding. Camera on standby. Standing by. Standing by. 3, 2. Today marks the last day of the public hearings of the Ad Hoc Committee on the amendment of Section 25 of the Constitution in the Northern Cape, and I will be speaking to. I am standing here with the chairperson of the committee, Professor Mathole Mutshekga. Good afternoon, Prof. And how are you? Good afternoon, Mr. Tembe Nkosi. Yes, Prof, if you can just share with the viewers, provide them with the overview of the 4-day public hearings that was conducted here in the Northern Cape, starting from DR, where the committee initially started. As members of Parliament, first and foremost, we were very impressed with the organization that went into the process and the support